En cuestión de minutos. Una alerta se propaga por las redes astronómicas de todo el mundo. Un nuevo objeto aparece en las pantallas del Atlas en Chile. En 6 horas, observatorios de 4 continentes ajustan sus horarios. Esta respuesta es inusual para un cometa. Para la segunda semana. Más de 200 telescopios en todo el mundo se centran en un único punto en movimiento. Algo imprevisto se está desarrollando en tiempo real. El nivel de alerta sub primero elevado. Luego crítico. A mediados de julio. Los rumores del centro de control de la misión alcanzan una designación de nivel 5. Un estado sin precedentes nunca antes utilizado para ningún visitante interestelar conocido, incluyendo Oumuamua en 2017 o Borisov en 2019. El nivel 5 indica la acumulación de múltiples anomalias inusuales, lo que pone a prueba las explicaciones naturales más allá de sus límites. Esto impulsa a todos los instrumentos disponibles a centrarse intensamente en el objeto antes de que desaparezca para siempre. El telescopio espacial James Webb de la NASA interrumpe sus observaciones programadas el 6 de agosto. El Hubble es un esfuerzo. Al igual que el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile. El Observatorio Espacial Infrarrojo más reciente. Sphere X. Traslada toda su misión. Las estaciones terrestres. Desde Palomar hasta Gemini, Sur y Apache Point. Consumen un tiempo de observación intensivo. Astrónomos aficionados coordinan observaciones continuas las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Más de 4,000 mediciones posicionales precisas leguen desde 227 observatorios, lo que marca una cooperación global que trasciende fronteras. Presupuestos y competencia científica. El objeto se denomina oficialmente 3, Atlas. Lo que indica que es el tercer visitante interestelar confirmado. Su órbita es hiperbólica, no elíptica. Lo que confirma que proviene de otra parte de la galaxia y que solo pasa por nuestro sistema solar una vez. Tras su paso cercano al Sol a finales de octubre, acelerará de regreso al espacio interestelar. Esta es una oportunidad única para su estudio. Si este objeto fuera normal, no se interrumpirían los horarios. Entonces, ¿por qué asignar el nivel 5? A pocas semanas de su descubrimiento. El Atlas 3 desafía todas las expectativas sobre lo que debería ser un cometa interestelar. Su composición química es peculiar. Su movimiento inusual. Su tamaño desafía la probabilidad. Y su trayectoria plantea preguntas incómodas. Lo que provoca cálculos discretos. El revuelo científico ya no se limita a los datos. Se trata de comprender la verdadera naturaleza del objeto antes de que desaparezca. Los astrónomos utilizan un sistema de puntuación para los objetos interestelares Badu en 5 aspectos críticos: aceleración no gravitacional, química volátil, formas metálicas, geometría orbital y distancia de actividad temprana, métricas cuantitativas que no dan lugar a conjeturas. Oumuamua exhibió una fuerte aceleración no gravitacional sin desgasificación visible. Una anomalía importante. Borisov mostró un comportamiento típico de cometa. Con colma rica en agua y monóxido de carbono, no obtuvo ninguna anomalía y, además de su rareza, no presentó ninguna particularidad científica. El Atlas 3 ilumina la tabla de anomalias en múltiples criterios. Su aceleración no gravitacional es inferior a 15 metros por día al cuadrado, inusualmente baja, y que los cometas suelen cambiar de rumbo a partir de chorros de gas. La explicación es la masa. Este objeto debe ser masivo, probablemente un núcleo de unos 5 kilómetros de diámetro, comparable al Hale-Bopp y mucho mayor que Oumuamua o Borisov. La aparición tan temprana de un cometa interestelar tan grande desafía las probabilidades. Y que estadísticamente esperaríamos que se detectaran antes muchos más pequeños. La composición volátil es sorprendente.
Los primeros espectros de James Webb y Spherex revelan un 95% de dióxido de carbono y solo un 5% agua. Lo contrario de lo que ocurre en la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar. El hielo de dióxido de carbono indica su formación en una zona extremadamente fría del espacio, mucho más allá de donde se congela el agua. Sin embargo, esta proporción sigue siendo sin precedentes. El análisis de metals revela aún más rarezas. El Very Large Telescope identifica vapor de níquel en la coma, pero no hierro. Aunque estos metals suelen coexistir porque subliman a temperaturas similares y así forman juntos en las supernovas. Separarlos de forma natural requiere una química especializada desconocida en el espacio. Un equipo de investigación señaló que esta separación solo se conoce en procesos de aleación industrial en la Tierra, lo cual es sumamente inusual, pero no prueba su origen artificial. La trayectoria orbital añade más intriga. El Atlas III se aproxima a unos 5 degrees del plano eclíptico, el plano orbital principal de los planetas del sistema solar. Si bien los objetos interestelares pueden provenir de cualquier direction, Oumuamua llegó a 33 degrees y Borisov a 44 degrees. La trayectoria de este objeto discurre casi directamente por el plano planetario, pasando cerca de Marte a principios de octubre, de Venus en noviembre y cerca de la órbita de Júpiter en marzo de 2026. Esta alineación es estadísticamente poco común, pero no imposible. La actividad temprana también destaca. Cuando se descubrió el 1 de julio, Free y Atlas ya estaba desgasificando a 5 unidades astronómicas del Sol, más allá de la órbita de Júpiter. La mayoría de los cometas permanecen inactivos hasta aproximadamente 3 UA. El hielo de agua no se sublima a tanta distancia, pero el dióxido de carbono y posiblemente otras sustancias volátiles sí. Lo que explica por qué la coma era visible desde el descubrimiento. Cada una de estas 5 anomalias, tamaño masivo, predominio de dióxido de carbono, níquel sin hierro, trayectoria en el plano planetario y actividad temprana distante podría explicarse individualmente por causas naturales, pero en conjunto, su probabilidad combinada cambia drásticamente. Una anomalía es curiosa. 2 son interesantes y 5 exigen la alerta de nivel 5. Una cifra sin precedentes. La ciencia no se apresura a hacer afirmaciones descabelladas, sino que busca pruebas y datos. Cada anomalía es una prueba definida. Se comporta el 3 y como un cometa o requiere una nueva categoría. El reto ahora es aplicar todas las pruebas posibles antes de que este visitante desaparezca. 2 pruebas futuras podrían aclarar rápidamente el misterio, tanto económicas como definitivas. La primera es la polarimetría, medir cómo varía la luz polarizada por el polvo con el ángulo revela el tamaño, la forma y la composición del grano. Los cometas normales siguen curvas predecibles debido a sus mezclas esponjosas de hielo y polvo de roca. Una desviación indicaría propiedades inusuales del polvo o una composición química desconocida. Los telescopios terrestres pueden realizar esto rápidamente sin necesidad de misiones espaciales. La segunda prueba es la ocultación estelar. Al cruzar el Atlas III, hay frente a las estrellas del fondo. Bloquea temporalmente su luz. Observatorios de todo el mundo pueden medir la duración y la amplitud de estas caídas de luz, revelando con precisión el tamaño y la forma del objeto. La combinación de múltiples cuerdas de ocultación permite a los astrónomos cartografiar la forma exacta de un objeto, una técnica que ha medido con precisión el tamaño de los asteroides antes de cualquier visita de sonda espacial. Para el Atlas III, una ocultación bien observada podría proporcionar la medición más precisa del radio de su núcleo, superando incluso la imagen obtenida con telescopios a tales distancias. Los mapas de predicción para estas ocultaciones se están extendiendo. Y astrónomos aficionados con telescopios de 20 a 30 centímetros pueden participar, convirtiendo a los observadores ocasionales en valiosos recopiladores de datos.
Estos métodos sencillos y ampliamente utilizados reducen las incertidumbres y proporcionan resultados numéricos concretos. Con oportunidades de observación mientras el cometa permanece visible. El 3 de octubre. La geometría de observación cambia significativamente a medida que Marte se alinea para obtener una vista óptima del Atlas 3I, que pasa aproximadamente a 0.19 unidades astronómicas, unos 28 millones de kilómetros de Marte. Las naves espaciales que orbitan Marte, incluyendo la Mars Reconnaissance Orbiter, equipada con cámaras de alta resolución diseñadas para obtener imágenes submétricas de la superficie marciana. Pueden capturar detalles de la coma del cometa y posiblemente distinguir el núcleo del gas circundante, si bien no ofrece un nivel de detalle extremadamente preciso. Esta aproximación permite refinar las estimaciones de tamaño, aclarando así el núcleo tiene un diámetro cercano a 1 o 5 kilómetros, resolviendo así las incertidumbres actuales. Venus ofrece otro punto estratégico el 3 de noviembre, cuando el cometa pase a 0.65 UA de distancia, lo que aporta ángulos adicionales para reconstruir su estructura tridimensional. El turno de Júpiter llegará el 16 de marzo de 2026. Después del perihelio. Cuando 3I Atlas se acerca 0.36 UA del planeta gigante. Esta proximidad ofrece oportunidades para que naves espaciales como Juno intercepten la trayectoria del cometa y la NASA prueba los ajustes necesarios. La aproximación de Marte ofrecerá el primer ángulo alternativo crucial en tan solo unos días. Una observación desconcertante realizada el 7 de septiembre de 2025. Durante un eclipse lunar total. Reveló que la coma de 3I Atlas brillaba con un distintivo color verde. Si bien los brillos verdes son comunes en los cometas, causados por la fluorescencia del carbono diatómico, C2, bajo luz ultravioleta. Este cometa prácticamente no muestra C2 en sus espectros. En cambio, se detectó cianogeno, otra molécula emisora de verde. Pero las cadenas de carbono típicas, responsables de la mayoría de las emisiones verdes cometarias, están significativamente reducidas. Un estudio describió a 3I Atlas como uno de los cometas con mayor reducción de cadenas de carbono jamás estudiados, lo que hace que su intenso brillo verde resulte enigmático. Dos explicaciones siguen siendo viables, o bien las capas de hielo de C2 más profundas comenzarán a desgasificarse a medida que el cometa se acercaba al Sol, respaldadas por observaciones posteriores de vapor de agua, lo que indica una composición estratificada, o bien, una molécula inusual que imita la emisión verde está activa, aunque sus formas espectrales aún no se han analizado por completo. Ambos escenarios confirman una química inusual, distinta a la de los cometas normales, que muestran cadenas de carbono y explicaciones sencillas del color. Considerar el núcleo del cometa como un congelator estratificado, con hielo de CO2 cerca de la superficie y hielo de agua en las capas más profundas. Sugiere que el CO2 se vaporiza primero, produciendo una coma temprana rica en este gas. El brillo verde habitual asociado a las cadenas de carbono podría provenir de componentes liberados posteriormente o de moléculas completamente diferentes. Esta descomposición desafía los modelos cometarios estándar que asumen una sublimación sincronizada y proporciones volatiles típicas. Esta estratificación única sugiere una formación en un entorno excepcionalmente frío, revelando pistas sobre su vivero estelar hace miles de millones de años, una receta alienígena donde cada ingrediente importa. El estatus de nivel 5 es importante porque reasigna instantáneamente el costoso tiempo de observación del telescopio a instrumentos de élite como el James Webb, el Hubble, el Very Large Telescope y Sphere-X, los cuales priorizan este objeto sobre las observaciones planificadas para el año. Este inusual protocolo de objetivo de oportunidad se activa solo cuando surgen múltiples anomalias independientes que justifican la desviación de recursos. Estas anomalias sostenidas también aceleran la planificación de la misión.
y que los ingenieros modelan escenarios de intercepción en cuestión de meses, en lugar de años. Por ejemplo, una propuesta de reorientación rápida para Juno apareció a las pocas semanas de su descubrimiento. Un cambio de rumbo extraordinario. La detección de NIVEL añade otro enigma. Normalmente, el NIVEL y el hierro se vaporizan juntos en las comas de los cometas, formando pairs inseparables originados a partir de granos de polvo de supernova. Sin embargo, los espectros de 3 y atlas muestran fuertes líneas de NIVEL pero poco o nada de hierro. Un patrón desconocido en entornos naturales, pero conocido en la metalurgia terrestre, donde los procesos industriales separan estos metals bajo temperaturas y presiones específicas. Este truco del NIVEL es análogo a la producción de gas carbonilo de NIVEL dejando atrás hierro. Aunque una explicación natural implica la formación en un entorno profundo, frío y rico en monóxido de carbono con gradientes precisos. Dicha química no se había observado con claridad en cometas antes. Esta anomalía sugiere que 3 y atlas se formó en condiciones de sistemas estelares radicalmente diferentes a las de los cometas de nuestro sistema solar. La trayectoria orbital del cometa intriga aún más a los astrónomos. Se aproxima con una inclinación de unos 5 degrees respecto al plano eclíptico del sistema solar. Casi plana en comparación con los ángulos de Oumuamua y Borisov de 33 degrees y 44 degrees. Respectivamente, esta casi coplanaridad ofrece valiosas oportunidades de observación desde Marte, Venus y Júpiter en varios puntos de su trayectoria, lo que facilita la triangulación para estudios de tamaño y composición. No se sabe si esta alineación es mera casualidad, un sesgo de selección Badu en los métodos de detección o una pista sobre un origen galáctico relacionado con el grueso disco. Si bien ocurren eventos improbables, su geometría única añade otra dimensión al misterioso perfil de este cometa. Se pueden combinar múltiples cuerdas de ocultaciones estelares para cartografiar con precisión la forma real de un objeto. Un método de eficacia comprobada para determinar el tamaño de asteroides antes de que las naves espaciales se encuentren con él. Para el Atlas 3i. Incluso una ocultación bien observada puede determinar el radio de su núcleo con mayor precisión que las imágenes de telescopios distantes. Ya se encuentran disponibles gráficos de predicción para estos eventos, lo que permite a los astrónomos aficionados con telescopios de 20 to 30 centímetros contribuir, convirtiéndolos en valiosos recopiladores de datos. Estos métodos científicos estándar reducen drásticamente la especulación y proporcionan mediciones concretas mientras el cometa permanece visible. El 3 de octubre de 2025. La trayectoria del cometa lo sitúa a unos 28 millones de km, 19 UA de Marte, lo que permite a sondas como la Mars Reconnaissance Orbiter capturar imágenes de la coma y posiblemente distinguir el núcleo del gas circundante. Estas observations pueden ayudar a resolver la incertidumbre sobre el tamaño, que oscila entre 1 km y 5 km de diámetro. Posteriormente, el cometa pasará cerca de Venus a 0.65 UA el 3 de noviembre de 2025, lo que ofrece diferentes ángulos de observación. Y se aproximará a la órbita de Júpiter el 16 de marzo de 2026 a 0.36 UA. Lo que abre el potencial para las observaciones desde naves espaciales. Un plan único está en marcha para reutilizar la nave espacial Juno de la NASA, actualmente en órbita alrededor de Júpiter, para interceptar a 3 y Atlas durante su aproximación cercana en marzo de 2026. Estudios de ingeniería publicados en literatura revisada por pares muestran que una combustión crítica del motor a principios de septiembre de 2025 podría empujar a Juno fuera de órbita mediante una maniobra de órbita de Júpiter asistida por la gravedad, colocándola en una trayectoria de intersección con el cometa. En su aproximación más cercana, Juno podría pesar decenas de millones de kilómetros, lo suficientemente cerca como para que su espectrómetro infrarrojo estudie el calor y la composición.
Su espectrografo ultravioleta detecta emissions de gases invisibles desde la Tierra. SUS detectors de partículas analicen el polvo, y SUS cámaras resolven los detalles de la coma. Si bien no es tratado un sobrevuelo cercano como el encuentro de Rosetta. Esta interacción proporcionaría datos únicos inalcanzables desde la Tierra y órbita. Esta maniobra requiere una planificación cuidadosa, considerando el combustible disponible, las prioridades de la misión y el riesgo, y que la misión principal de Juno ha finalizado, pero el redireccionamiento la alejaría permanentemente de Júpiter. Si esto no es llevado a cabo, la situación sobre la necesidad de una pequeña nave interestelar de respuesta rápida, de entre 200 y 300 kilogramos, con instrumentos esenciales. Lista para lanzarse rápidamente y estudiar futuros objetos interestelares inusuales. Este enfoque es viable con la tecnología actual y revolucionaria la forma en que la humanidad estudia a los visitantes interestelares. El escrutinio científico continúa separando los hechos de la especulación mediante rigurosas pruebas experimentales. La búsqueda de emisiones de radio coherentes de banda estrecha vinculadas a la rotación del cometa, que indican posibles transmissions, ha llegado un silencio absoluto hasta la fecha. Como es esperado para los objetos naturales. Los análisis de polarimetría y curvas de luz no encuentran destellos especulares que indiquen superficies metálicas artificiales. Y el empuje medible es correlaciona con la desgasificación activa y la masa, a diferencia de la aceleración inexplicable de Oumuamua. Los estudios de la relación isotópica de elementos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno podrían indicar el origen del cometa en una lejana guardería estelar. Lo cual es valioso para comprender la diversidad química galáctica, aunque no implica artificialidad. Estas pruebas rigurosas y verificables evitan el bombo publicitario y fomentan la curiosidad fundamentada. Cada visitante interestelar enriquece el conocimiento humano. Desde la química cometaria que configura las atmósferas de los exoplanetas hasta las propiedades del polvo que informan sobre el blindage de las naves espaciales y las capacidades de respuesta rápida, claves para la defensa planetaria. La velocidad delegada, 68 km/s. La distancia del perihilio 1, 36 UA. Las estimaciones determinó que actualmente oscilan entre menos de 1 km y aproximadamente 5 km. La proporción sin precedentes de dióxido de carbono/agua y la inclinación casi eclíptica de 5 degrees son parámetros fundamentales que guían los estudios en caso. Las campanas de ocultación de los próximos 2 meses ofrecen una excelente oportunidad para medir con precisión el tamaño y la forma del Atlas III y desde la Tierra. Y que varias estrellas de fondo se alinean con su trayectoria. Observatorios de todo el mundo, incluyendo astrónomos aficionados con telescopios modestos. Pueden cronometrar estas caídas de luz estelar para obtener mediciones de cuerda que refinan el modelo de la forma del cometa. Esta participación comunitaria convierte a los observadores en verdaderos contribuyentes a la ciencia, reduciendo rápidamente la incertidumbre mientras el cometa permanece visible. Si la sonda Juno de la NASA hubiera realizado su maniobra para una intercepción cercana a mediados de septiembre, ya habrían recibido actualizaciones oficiales o confirmaciones de trayectoria, de no producirse una reorientación. Esto sobre la necesidad de contar con un bus de intercepción rápido listo para estudiar estos objetos interestelares con prontitud en el futuro. Mientras tanto, el monitoreo de radio SETI continúa activo durante el perihilio y más allá. Aunque no es principales, históricamente. Oumuamua Lego tardó en 2017 para realizar extensas observaciones y mostró una peculiar aceleración no gravitacional que generó debate. Mientras que Borisov en 2019 se comportó como un cometa normal con una coma típica rica en agua. El Atlas III, ISE distingue, fue descubierto temprano. Estuvo activo durante la aproximación. Y es químicamente distinto y masivo, lo que proporciona meses de anticipación y una gran cantidad de datos.
La alerta de nivel 5 se diferencia del seguimiento rutinario de cometas al movilizar una respuesta global con la contribución de más de 200 observatorios. La dedicación de telescopios espaciales como el Hubble y el JWST. Y la modelización de posibles interceptions por parte de planificadores de misiones. El descubrimiento y el seguimiento se realizan mediante grandes telescopios de rastreo como Atlas y Pan-STARRS. Los datos de composición y térmicos provienen de recursos espaciales. Los gigantes terrestres proporcionan espectros de alta resolución, mientras que los telescopios más pequeños proporcionan astrometría y fotometría. El futuro observatorio verá si Rubén revolucionará los descubrimientos, prediciendo docenas de objetos interestelares cada año. La mayoría tenues y pequeños, pero algunos lo suficientemente inusuales como para mantener respuestas de nivel 5. Esta creciente capacidad significa que la actual y crucial búsqueda de un Atlas 3 y establece un marco para gestionar eventos futuros de forma más rápida y sistemática. Los datos estables informan la alta masa del Atlas 3i, su inusual química dominada por CO2, la emisión de níquel sin hierro, su trayectoria cercana a la eclíptica, su actividad temprana en la lejana y un brillo verde sin precedentes que desafía el comportamiento típico de los cometas. Algunos interpretan estos datos como posibles indicios de un origen artificial debido a la alineación conveniente, una química de tipo industrial y la improbabilidad de tamaño. Otros los explican como fenómenos naturales derivados de entornos estelares exóticos y antiguos, historias térmicas peculiares y azar estadístico. La verdad surge tras rigurosas pruebas, experimentos que miden la polarimetría del polvo, ocultaciones estelares para determinar el tamaño, imágenes de sobrevuelos de Marte, espectrometría del perihelio para la evolución de volatiles y escucha continua de radio. Estas 5 métricas definen con precisión el debate, separando los hechos de la especulación mientras las observaciones continúan durante el perihelio y más allá. Las imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter, que comenzaron el 3 de octubre, prometen una resolución nítida del debate sobre el tamaño del núcleo. Los espectros post-perihelio rastrean las liberaciones tardías de volatiles que podrían revelar si la anomalía de níquel hierro persiste o no.